హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పిఎస్ స్టడీ స్టూడియో. ఈ వీడియోలో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానము 1977 క్రింది విషయముపై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ భారీ పరిశ్రమలు, చిన్న తరహా మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమలు, ప్రత్యక్ష విదేశీ పెట్టుబడులు, ఖనిజ రంగము. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ చిన్న తరహా మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమలు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ యోజన ని అమలు చేయు సంస్థ. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ జాతీయకరణ చేయబడిన బ్యాంకులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమల సేవా సంస్థ, జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రము, జిల్లా ఉపాధి కల్పన కేంద్రము. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రము. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రస్తుతము భారతదేశంలో ప్రత్యక్ష విదేశీ పెట్టుబడులు ఈ రంగములో పూర్తిగా నిషేధింపబడినవి. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ పెట్రోలియం శుద్ధి రంగము, కేబుల్ నెట్వర్క్లు, వార్తాపత్రికలు, చిట్ ఫండ్లు. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ చిట్ ఫండ్లు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రస్తుత విధానము ప్రకారం బహుళ బ్రాండ్ రీటైల్ వ్యాపార రంగములో పెట్టుబడి వాటాలో ఎంత శాతం ప్రత్యక్ష విదేశీ పెట్టుబడులు అనుమతింపబడుతున్నది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ 51%, 49%, 26%, 100%. The correct answer is 51%. The next question is నవంబర్ 2016 వరకు లభ్యంగా ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది భౌగోళిక సూచికల జాబితాలో నమోదు చేయబడలేదు? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ తిరుపతి లడ్డు, ఉప్పాడ జాందాని చీర, గుంటూరు సన్నం మిరపకాయ, బందరు లడ్డు. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బందరు లడ్డు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.